Visit na cellphone to. Puta na talaga. Puta. Ano yung makisama ng cellphone na to? Ay, visit. Yari. Putang cellphone to. Peki atay. Di puta talaga. Puta na to cellphone na to pa. Patulog. Si Osang, patulog na ba? Patulog na si Peng. Papikit na ba? Papikit. Ano talaga yan? Walang boses, silent ba? Sabi ko habang natutulog ako ba, makapag-live. Habang tulog siya, salamat sa inyo lahat guys. Ay, pa makisama ng cellphone ko, hindi ko nababasa to. Oy, gising na kayo, ako patulog pa lang, di atay. Tira may tsura ko sis, oh. Nakapantulog ba? Yung cellphone ko ayaw mabuhay. Kaya hindi ko ma-reply yung mga message niyo bagi atay. Sabi ko, makapag ano ba kahit naka-ano siya, naka-silent ba? Habang tulog ako, tamang-tama 'yan paggising ko nakailang oras na ako. Lahat kasi wala na sis, naubos na lahat. Naglaho na lahat.
Views ko lahat nawala na. Hindi ako nakakapag-live. Hindi ako makapag-reply. Ano ba 'tong cellphone ko ba, nakakainis ba? Team support, salamat guys. Uy, hindi ko mabasa talaga bago ako matulog. Sige, basahin ko lahat. Wait lang. Ayaw makisama ng cellphone ko. Anong nawala? Lahat. Views! Lahat na ano na ba? Naglaho na lahat sis. Hindi din ako nakakapag-upload. Kasi sa sobrang busy ko, hindi din ako nakakapag-ano ba? Hindi din ako nakakapag-edit. Hindi ako nakakapagkuha ng videos ba? Salamat lahat sa inyo lahat guys, giatay. Sorry naman hindi ko mabasa-basa yung ano. Salamat sa patamsak. Sis Osang, Chinitawo, salamat. Inday ng buhay, ikaw ay nasaan? Hinahadkan amoy, ano na to? Empanada. Ano yun sis Osang? Giatay ka, tulog na siyang oras. Anong nawala lahat kasi di ka hindi nga ako sis nakakapag-live kasi nga siyempre sa sobrang busy ko ba, tapos pagdating ko sa taas, antok na ako. Kaya sabi ko, naisip ko ngayon na habang tulog ako, ano siya, yung ila-live ko lang siya diyaan. Bahala na yan kung may tao o wala. Kasi ubos lahat ba? Views ko, ilan na lang. Hindi ko pa nache-check ang WH ko, sigurado na wala na din yun. Anong oras na dito? 3:00 na. 3:00 na ng madaling araw sis. Patulog pa lang kami diyaan, anong oras na diyaan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8:00 na ng umaga diyan. Kahit tulog ka, mag-live ka. Oo nga sis, kaya kaya ayan inopen ko na siya kahit kako tulog ako, ila-live ko siya. Para ano ba, tinignan ko kanina ang baba na lahat. Hindi na din ako nakakapag-ano kasi sa dami kong niluluto, hindi ko siya nakukuhanan ng video. Ano siya? Ay, salamat sis, nagpaano ka pa talaga. Salamat sa pa-member mo sis. Ano talaga yung aking ano, aking cellphone ba ayaw din makisama pati. Namamatay-matay din, kaloka. Kaya nga sabi ko sis, ganyan na lang kahit ano, sabayan ko ng tulog ko, tamang-tama yan magising ako mga 9:00, 9:00, 10:00, eh, nakailang oras na din ako nun, 'di ba? Kaya sabi ko puwede na din yun. Kaso nga lang nakasaksak lang talaga cellphone ko. Atay sabi ko nga baka masira din. Sira-sira na yung cellphone ko ba. Kawawa naman 'tong abroad. Atay sinabihan pang abroad. Ay, sis Usang. Ay. Ang abroad, hindi makabili ng cellphone ba? Atay na yan. Hmm. Malapit na sis, ano na lang, 4 weeks, abutin pa ba ng 4 na linggo? Basta o-uno nandiyan na ako. Pero hindi ako excited. Yatay, kaloka. Ang sakit na ng ulo ko ba. Ay, hello June. Mega love shoutout, salamat sa patamsak. Inaantok na si Inday.
Wala pang tulog. Kamusta na ako, Doy? Eto okey lang. Ang pangit na. Kuya Doy, sisiusang 4 weeks na lang andiyan na ako, auno. Ay, 1 ano, oo, 4 weeks. Sakto 1 buwan. 2 na pala ngayon, anong oras na ba ngayon? Kain tayo, kain na tayo at kape. Salamat sisi koy, ako patulog na. Wala man akong makain. Prutas man na nandito sa akin ba. Doy, kamusta na Doy? Hindi na kita din nakikita. Hindi na din ako nakakapag-live ba sa gabi. Huwag kang magtago diyan. Huwag kang magtago diyan, Ping. Pakita mo, kagandahan mo. Ayun, patulog na, oh. Patulog na ako, Doy, oh. Kaloka. Wala ako, ayos. Patulog na nga ako. Isa-silent LS ko lang ba yung aking ano, kasi ano na lahat, bumaba na lahat, wala ng laman yung aking ano, yatay. Grabe grabe kasi ano, Ramadan minsan nagising ako 10:30, kanina nagising ako sis, nagpunta ako sa'yo tapos sabi ko 'di ba sabi ko matulog ako, tapos nakapikit ako, naligo na lang ako. Pag pagkaligo ko, higa naman. Ang hirap, isang buwan pa, yatay, isang buwan 'tong pahirap na 'to, gusto lang kita makita host, daya nito sis Usang gusto daw akong makita, ano kaya itsura ko, ang pangit ko nga, oh. Oh, patulog na ako ba? Yatay ka. Hmm, kas ano, Kastawyo, hello po. Mega love shout out, thanks for coming. Sisi Irene, mega love shout out, salamat sa pagpunta. Patulog na si host. Yatay. La Sisi Irene, mega love shout out po. Ay, bakit hindi kita nalagyan ng ano, pinindot ko naman yung ano, yung bakit nawawala? Moderator. Oh, yung una mo sis Irene may moderator, bakit nawawala ang moderator? Bakit gano'n? Ano nangyayari? Sisi Osang, bakit nahubo? Hindi ko alam sis, iyon nga bakit nahubo? Oh, ayan meron na naman, balik na naman. Hindi ko alam sis. Bakit nahubo siya? Binalik ko siya ulit, pero wala man akong pinindot. Si ano Castillo, nabubulol man ako ba, nilagyan ko rin siya ng moderator. Kanina may jacket, ngayon wala na. Oo nga sis, kanina may jacket. Hindi ko alam. Pero meron na siya ulit. Ayan sis, oh, meron na, oh. Hindi ko alam. Sisi Irene, wala akong alam diyan, binalik kita ulit, hindi ko alam, hindi ko naman pinindot, hindi kita tinanggalan. Ano ba nangyayari sa cellphone ko ba? Di atay. Sisi Osang, ano gaya ka rin kay Ti Osang, ha? Minsan walang akong panty, hinuhubaran. Hindi ko siya hinubaran, hindi ko alam. Nagulat nga ako kasi meron si Sisi Irene ano, meron siyang jacket ta's nung makita ko nawala na, nahubo na, ta's binalik ko siya ulit.
Sis Usang bakit ganito? Pero pero Sis Irene meron, oh. Meron Sis Irene. Meron siya, oh. Bakit nagkakaganyan? Kuya Doy, mapanghina kasi kaya nilalabhan ko. Hindi talaga ako nakakapag-live ba sa ano ka pag pagod ba, pagod, giatay. Paggising mo diretso sa kusina. Ang OFW ba, giatay. Bakit gano'n? Kuya Juanito, thanks for coming. Magandang umaga host, harang salamat po sa paharang. Paano maglaba, Osang? Simula noon 'di pa ako nakapaglaba ng mga panty. Juanito Lapay, mega love shout out from Doy. Ang hirap kaya sis Usang, yung bang ano, yung antok na antok ka na tapos 2:00 nasa kusina ka pa. Kuya Juanito, mega love shout out, good morning from Sisi Osang. Kaya ang itsura ko ba, kaya wag mo nang pangarapin makita ang mukha ko, Doy. Stress ang pagmumukha ko ngayon. Doy June, good morning. Good morning po from Kuya Juanito. Stress yung pagmumukha ko. Stress sa trabaho, stress sa ano, sa puyat. Osang, magandang umaga. From Kuya Juanito. Nagutom tuloy ako, giatay. Yung matutulog, nagutom tuloy. Thank you guys. Salamat sa inyong support. Kuya Juanito, kain tayo. May biskwit ako. Nagutom tuloy ako ba? Kakain ako bago ako matulog. Sabi ko sa'yo, Kuya Dol. Ano yun? Yung pagtanggal ng ano, pagtanggal ng pante. Sis Usang. Inom ka ng salabat, maubos na boses mo. Ano kasi ano, Kuya Juanito, sa ano siguro sa sobrang pagod. Pagod tapos anong oras kami natutulog? Ano, 2:00, 1:00, depende kung magpaluto ang amo. Tapos gigising ng maaga, depende pa din kung may lakad ang amo kong lalaki kasi madalas pumupunta ng disyerto, nagpapaluto din. Paglaba ka na, sisikoy. Kain tayo, guys. Guys, ano si Sisi Irene ng ano, oh, pa-views naman ng ano niya. Salamat. Opo, Kuya Juanito, Ramadan po. Tignan mo nawawala na yung boses ko. Pang-ilang araw pa lang kami, 7 or 9 days, ganyan. Mr. Jiang, good morning. Mega love shout out. Thanks for coming. 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ano, 10 days. Mr. Jiang, my friend, thanks for coming. Good morning. Good morning. Itsura ko hindi ako makapagpakita ba? Kasi pampatulog na damay pala kayo sa paghirap nila. Oo, Kuya Juanito, kasi ano, pagbaba ko, diretso na ako sa kusina. Ano nga, nag-ano kami nung kapatid ko kasi
Sabi ko sa kanya ako kasi naglilinis ng sala, sabi ko sa kanya, "Ikaw na maglinis ng sala kasi hindi ko na siya magawa ba, puyat na puyat ako ba." Mr. Jiang, thank you. Thank you, Mr. Jiang. My friend, salamat. Dan Irene, thank you. Ano siya, umaga pa lang pagbaba ko, Kuya Juanito, mag-prepare na ako ng breakfast, tapos yung lulutuin ko ba para sa kanila ba, inaayos ko lahat yun hanggang gabi. Kaya hindi ako makaano, hindi stress na ang mukha ko, tingnan mo, oh, stress. Mr. Jiang, thank you. Osang from Mr. Jiang. Mr. Jiang, hello my friend. Mr. Jiang, hello, good morning from Kuya Juanito. Ano kaya si Osang, talagang pagod na pagod ako ba. 'Di ba nung nakaraan nag-live ako ng maga, ay ano pala yun, ano lang siya yung sa nag-ano pala ako sa reels, tingnan mo yung boses ko gumagaralgal talaga kasi nga puyat. Hindi ko talaga maano, tingnan mo itsura ko, oh, ang pangit ko na. Sabi ko sabi ko, "Sis Osang, pauwi pa naman ako." Pauwi ako pero yung ano ko ba, stress na stress ang itsura ko ba, ang mukha ko. Ano 'to, may likes. Guys, pa-love guys sa nakapin guys. May live. Ano ba 'to? Ang pangit ko talaga, oh. Ang gara. Patulog na kaya ako? Sis Osang, nandiyan ka pa? Garalgal ba yung boses ko, kuya ano, Kuya Juanito? Mr. Jiang, hello my friend from Sisi Irene. Aray ko. Bye-bye. Ay ko, thank you. Aray ko, namanhid ng paa ko ba. Mr. Jan, thank you. Love you friend. Thanks for coming. Thank you sa pamimber. Live daw siya. Live pala yun kasi yung ano niya ba, magla-live siya. Okay. Thank you. Aray ko, namanhid pa ako. Ang hirap ng matanda na. Uy, matulog ka na. Oo nga, sis Usang eh. Tapusin ko lang 'to sis Usang, matulog na ako. Oo nga. 3:00 na mahigit. Tapos bukas mahirapan na naman akong tumayo sis Usang. Kanina, yung kapatid ko kanina narinig ko yung pagpasok ko sa kwarto niya magliligo ako, narinig ko yung ano mo, yung sinasabi mo, nabanggit mo ako nga, tas sabi niya maligo ako. Yun, ano, ah, 'pag ano kasi maaga siyang bumababa, ewan ko mga 6:00 siguro ganyan, naglilinis na siya, pagkalinis niya maakyat ulit siya saka siya magpahinga ulit, matulog ulit. Ako naman ang nasa baba, 'pag bumaba na ako niyan sis Usang, umpisa na 'yan. Prepare na lahat, kasi lahat juice. Dati kaya sis Usang, nung nasa Pinas ako, akala ko, sabi ko, ang ano naman ng mga Muslim kasi natiis nila yung 1 month na hindi sila kumakain. Pero yung pala ano lang, inalong nila yung ano nila, yung oras, ang kain nila sa gabi na. Mas ano pa, parang piyesta sila araw-araw sis Osang, 1 month 'yan. Gagayahin mo lang si Irene, laging maganda sa upload niya. Hindi ako makaano ba, stress ako ano, Kuya Juanito, 'pag pagod kasi ba. Mr. Jan, thank you. Kaya hindi ako makaano. Ang mga ina-upload ko sis Usang, yung mga noon ko pa bang mga ano, mga noon ko pang mga video.
sa Facebook yung mga TikTok ko noon. Pinag-a-upload ko. Wala na akong mga bagong ano, wala na akong mga bagong ano, bagong video. Okey, magla-live ka, okey. Si ano daw, si Mister Jam magla-live. Patulog na din ako, puntahan niyo din siya. Good morning diyan, Kuya Juanito Lapay from Doy. Kuya Juanito. Diyan Kuya Juanito. Aray ko. Wala talaga, hindi na talaga ako Sisi Graceful, thanks for coming. Hello, good morning. Hindi ako nakaano dun sa pahula mo kanina ba? Hindi ko nahulaan yung kaanuhan mo kanina, buwan pala yun, gi-atay ka. Tamsakdan. Akala ko makakahula ako kanina sis. Kuya Juanito Dan, from Sisi Irene. Yung pagkain ko mabait ang amo niya, dalawa sila nagluluto saka pamangkin. Magluto saka magpakain diyan sa Saudi. Ano, Kuya Juanito, dalawa naman kami ng kapatid ko kaso nga lang yung sa kusina talaga ako, siya, sa ano siya mga linis, yung ganyan-ganyan. Kumakain naman kami Kuya Juanito. Alam mo Kuya Juanito, ay nagsaing ako nung isang araw. Bale 2 days na yung kanin namin, konti lang yung na ano, nabawas ko kasi minsan nawawalan na din ako ng ganang kumain kasi sa ano ba, sa pagod. Yung kakaano ko ng trabaho, hindi ko siya maano, yung nakakalimutan ko yung ano, yung nawawala yung gutom ko. Nakakaramdam ako ng gutom, mga anong oras na, gabi na. Dan sa nakapin, si Irene, salamat. Salamat Doy. Si Irene view ko yung ano mo, ayan. Kuya Doy, thanks from Sisi Irene. Pampitong tamsak ako sa'yo, Sisi Irene. Kaya ang hirap. Sabi ko, "Gi-atay talagang ano 'to, Ramadan na 'to." Pero okey naman, patapos na ay ano naman, naka isang linggo na kami, 10 days na pala. So, ibig sabihin 20 days pa. May 20 days pa ako. Ang hirap. Antok ba? Ay, may ano pala ako. Nakalimutan ko, may ubas pala ako. Kaso malamig. Uminom talaga akong tubig. Kuya Doy, tamsak. Tamsak Dan.
Ano man 'tong ano ko, sis Osang, silent daw pero ngaw-ngaw ako ng ngaw-ngaw. Dance sa nakapin ni Sisi Irene host. Kuya Doy, thanks. 'Pag na-view mo nakaping gayahin mo, tanggal stress. Freddy, thanks for coming. Mega love shout out. May moderator ka na po. Kuya Doy Tamsakdan. Thanks sa paharang. Ay ko. Nangatim na ako. Linggo na ngayon. Linggo. Freddy, salamat. Freddy Soriano, magandang umaga. Ako pa naman kuya ano, 'pag pagod na pagod ako ang mukha ko ba hindi mo talaga maano ba, kitang-kita mo sa pagmumukha ko. Sisi Sisikoy Ferdy pala. Tingnan mo ang mata ko akala ko Fredy. Sorry po. Sir Juanito, mega love shoutout, good morning po. Salamat po sa paharang. Ferdy Soriano, salamat. Yatay talaga 'tong bata 'to ba. Yung mga ano, yung mga kapwa ko nandito, mga ano na yan, mga tulog na ba. Kenneth Soriano Harang, salamat Kenneth. Muni na ba yan si Osang, anak mo? Lagyan ko ng ano ba, lagyan ko ng jacket. Muni na ba sa Kenneth? Sis Osang? Good morning host, magandang gabi sa inyo dyan. Good morning nice. Patulog na si host, nag-ano talaga ako ba kasi ano, nalagas na lahat ang aking ano, ang views ko yata nasa 2K na lang sis Osang giatay. Kawawa naman si Ping, nalagas ng lahat. Ay, Diyos ko Lord. Hindi pa busy pa sa school. Sisiping ano na oras dyan. 3, 3:23. Giatay madaling araw na. Kagabi 2:00 din ako nakaakyat. Pray ka muna bago matulog kay Kristo ka humingi ng tulong ha, maririnig ka niya. Salamat po Kuya Juanito, salamat. Bigyan ako ng lakas. Uy, tignan mo ang daming lagas, oh. Uy, sis Osang, tingnan mo buhok ko, ang dami. Giatay. Sa ano 'to? Hinawakan ko lang ang buhok ko, nagkandalagas na, giatay. Hi, May Waten, thanks for coming. Thank you. Ngayon pa lang tutulog si host. Si Lilian tulog pa? Jaime? Aray ko. Ang buhok ko pati nagkandalagas na ba? Giyatay, kalbo na ako nito. Happy Sunday everyone. Kuya Juanito, Sisi Osang, Kenneth, Ferdy, Jaime, salamat. Sisi Irene. Sino pa ba? Si Doy, thank you. Kuya Juanito, salamat. Sisi Graceful, salamat.
Mr. Jan, thank you very much sa iyong pa-membership at si Sis Osang salamat sa pa-member. Bago lang nakatulog. Oo, kasi nag-ano din siya, nandun din kami kanina sa LS ni Abo. Ngayon lang siya nakatulog. Ako ngayon pa lang ako matutulog. Salamat sa inyo guys sa pagpunta guys. Ano lang 'to, i-open ko lang siya kasi para hanggang bukas sabayan ko yung tulog kung may LS kasi wala na siyang ano ba. Good night, good night po sa lahat. Good night, salamat. Thank you, thank you. Sisi Osa, matulog na ako. Kuya Juanito. Jaime, salamat. Tulog muna si host. I-ano ko baka tanggalin ko yung sound baka mamaya nautot ako or mahilik ako, madidinig ata. Ay, Diyos ko Lord. Good night sa lahat. Ano ko yung sound ko. Ta. Ayun.